My name is Tendai Mangena, British Academy Global Professor of African Studies. In 2022, the British Academy awarded me a Global Professorship grant to carry out research on Shona single women of Zimbabwe. Zimbabwe is a landlocked country in Southern Africa, and the Shona are the majority ethnic group in the country. The School of Philosophy, Religion and History of Science at the University of Leeds is hosting me as I undertake this research. Here I work closely with the renowned Professor of African Religions and Queer Studies, Adrian van Klinken. In this project, I use several ethnographic methods. I examine the historical, cultural, and contemporary representations of single women in Shona indigenous knowledges, embedded in storytelling, folktales, proverbs, songs, customs, rituals, and everyday language. I engage such indigenous forms of knowledge alongside the lived experiences and perceptions of single women gathered through fieldwork. I drew my participants for this project from different parts of the country, predominantly Shona-speaking rural, peri-urban, and urban areas. That is in Harare, Domboshava, Chiweshe, Murewa, Chinoi, Kariba, Chegutu, Kwekwe, Mashingo, Shishavane, Mwenez, Chivi, Beitbridge, Gutu, Chivu, Motare, Chipinge, and Chimanimani. As a Shona single woman myself, I share the spaces of vulnerability and possibility that my participants inhabit, and include myself in their stories as someone who partakes of their social worlds. Through this project, I aim to contribute to the development of singles or singlehood studies as an emerging and urgent subfield within African gender studies. In doing so, I address the misrepresentations, silences, and absences of non-normative sexualities that African feminists have identified in some early forms of African feminist and queer politics and scholarship. My project also seeks to advance and diversify global theorization of singlehood, given that this emerging interdisciplinary field is still dominated by narratives and voices from Europe and North America. Part of my project foregrounds spirituality and religious beliefs to expand existing scholarship on singlehood beyond its predominant secular focus. It offers a culturally grounded perspective that challenges secular assumptions about religion and its influence on people's daily lives, particularly those of single women. In this short documentary film on St. Monica's Guild, Stories from Catholic Single Ladies in Zimbabwe, I center the voices and experiences of Catholic single women to exemplify what it means to be single, to belong, and to resist exclusion within Zimbabwean Christian communities. The documentary is based on conversations that I had in 2023 and early 2025 with surviving founding members, and their spiritual advisor at parish level. The women may have experienced exclusion, but they are not on the margins of the church. They are part of its living heart. At the southern edge of Zimbabwe,
where borders are crossed every day. Another kind of journey has been unfolding quietly for decades. This is the religious journey of women who have built lives, families, and faith under difficult circumstances. Here at the Catholic parish of St. Joseph in Masvingo Diocese of Zimbabwe, a group of single women came together to carve out a place for themselves by founding a new guild for the laity. They named it the Guild of St. Monica, thereby revealing their choice of Monica, the mother of St. Augustine, as their patron. A guild for women raising their children alone. Women determined to do so in ways they believed reflected the teachings of Christ. Their stories are not written in official histories. Rather, they are carried in memory, in prayer, and in the quiet strength of everyday life. This documentary represents an archive and a way of listening, seeing, and telling. Telling their stories is an important gesture of remembrance. As single mothers raising children alone, as Pope Francis noted, are among those whom the Church has forgotten. The women's stories illustrate that they represent not only the forgotten, but also the deeply stigmatized who have fought and continue to fight for inclusion. The Guild of St. Monica was formed by single women who had experienced first-hand marginalization and exclusion within the Church. Women who wanted to belong and participate fully within the community of the faithful. Takatanga 1995. Takatangira pano pabhedzi. Chiri chitata mamai akafirwa vachiri vechidiki nevakarambwa vachiri vechidiki kuti vawane mukana muchechi kuti vaite vawane masakaramende zvikuru sakaramende rombiri neropa raKristu because kana pachiroma kana usingagamuchiri unenge wakasungwa saka ndonzira dzatakaona kuti dzinosunungurwa vana mai vechidiki vafigwa vari vechidiki nevakarambwa nevakanyengedzawo varipo ipapo. For many of the women, the Guild is not just a community of the faithful. It is a personal journey. As one of the founding members known among the group as Sister Julie explained, the formation of the Guild intersected with intimate personal experiences. Tatumenda kuluti naitevera kuluti vanjiri kuluti kupedza kuti maitale mairanda ndopanasuti hapasina sister kizito ada sister kungoenda yedu but hatichakwani audazvati masevana sisa vakati zvakanaka While the existing guilds for the laity did not accommodate single mothers, they were stigmatized during that time. Vakanga vasingatenderwi kuita zvinhu muchechi vachitarisirwa pasi zvanzi ndivatadzi ndo maonere aiita vanhu panguva iyoyo. The group had humble beginnings. It started with a few people and grew over time. Takatanga tiri 16 vatova pakutanga taiva 3 ila body tikaita pazviri takabva tiri 3 after a week ndobva tazotoona nasisi farara namangena nevamwe vazhinji vakashayika tikaita 16 saka takamaitira nhamba ye16 tikagamuchwa same day tiri 16 tikatonza tivatonza. Unfortunately after 16 vose vapenyu vasarai 5 Stembele Mangena, Late Moyo,
Elizabeth Fugod, ndaipembera Edna Nyondo. Wechi6 akachata aiseke Maria Shumba akunzi kunobereni. Vatakaramba vamwe vachizouya. Upon its formation, the group was given names, and its intentions were misunderstood. Taiudzwa mazita nemazita. Tikatsvaga tete kuti ave nesu motigaidha. Mwavanzwa kuti handishandi nenzanga yemahure. Ndozita renzanga yemahure. Saka muchechi madzimai vaitwa nefiye nesu. Hanaka tichatorwa rumechi. But that wasn't our aim. Aim iliyotwa kuti tuve vanhu vanofanana nevamwe vanhu vanogamuchira masakaramende avo vasingatyi pasina anovata uchiparticipata muchiti freely uchiimba topowo nezvigaro saka kuti vakarohwa vega tinofanira kuita nesu vaza kuti hai nesu we can do it. Vakamboita matepesera ndomemuya kuparisha iko kupinda iko nematreasure dzimba vadzibata dzevanhu vakawanda saka takaona kuti apa takatokosha. Saka vanhu vaakazoenda kuona kuti hai taitwa wrong kusungidzira vanhu kuti vanhu vakaita so havasi hazvisiri. Madzimai akapinda muzanga yaMonica madzimai ane chivindi uye akamira kachokwadi nokuti wairiska kuti vanhu vandiwo vazvipfekedza uniform iyo kureva kuti ndiwo wakadai. Although the stigma persists, the women believe some of the negative perceptions have changed. Ndichiti vangavapo vanotarisira pasi zvavo 1 or 2 but chokwadi vakuchiziva vakunzwisisa kuti chinonzi nzanga yaMonica chii, ndivana mai vakaita sei, ndivana mai vanotovhawo dzimwe nzanga kuti ngatitiisa vanhu pakuimba saka vanhu vanotitora takakoma. The women considered themselves individually and as a group to be the Monicas of their time. They did not only mold their lives after her, but also regarded her as their most significant intercessor, source of comfort, and cherished role model. Ini nzanga yaMonica Musande ndinoitora setherapy. Tine maronda emukati asingagoni kuonekwa nomumwe munhu. Saka ndiri munzanga ndichitevera nhoroondo yeMusande. Ndinonzwa ndichipora chero pandinenge ndiri ndoga. ini ndakasarudza nzanga yaMonica Musande. Ndaiva kwambuya Ana, ndakachata zvakanaka-naka, asi ndobva ndashayikirwa nomurume ndiri mudiki. Saka ndaitoona kuti upenyu uhwu hwokumikisana nambuya Ana, kuramba uchingoteverera vana mbuya Ana, zvidzidzo zvavari kupuhwa plus ndakunyengedzera kuna Mwari, hazvisizvo, hausiwo upenyu chaiwo chaiwo hwandiri kurarama. Hazvichabudi, handina kusununguka. Unenge wakagara uri anointed, une zvipo zvaunenge uinazvo, asi hauchagoni kuti ushandise zvipo zviya nekuti vanevo kuona kuti hakodzeri. Asi manje kutsvaka mubhaibheri umu, kutsvaka kuti Monica waiva munhu akadii, Monica waisangana nematambudziko mazhinji, Monica wakashingirira vana vake, mwana wake kunyanya Augustine ushu, achirohwa nomurume achiita sei achidini, but waishinga. Saka ushingi ihwohwo neshungu dzokuchengeta vana ndodzandakada naMonica. Saka ndakati inini muna Monica ndomondorarama ndiri muna Monica, nokuti very free kushanda zvigaro takapinda kuparisi zvamava vachitaura izvi. Nanhasi tinongoribata basa, tinongopuhwa mabasa esangano takasununguka. Saka indoona kuti vakatanga kufemekwa mukasarudza Musande uyu makatigonera zvakanyanyisa. May their souls rest in peace. Vakainda. Mina ngakhetha uMonica Musande njengommeli wami ngendlela yesimo engase ngikuso sona
ngangisengingumfelokazi ngilabantwana ukuthi ngidinge lapho engakhuleka khona ngikhululekile ngakhetha uMonica Msande laye wayengumfelokazi ekugcineni kwakhe wagcina abantwana babakhe ngendlela eyayithandwa uNkulunkulu waze wakhipha umbhishophu ezandleni zakhe ngami ngihawukele khona lokho ngalandela inyawo zikaMonica Msande. The Guild is a song derived from their prayer, in which they seek St. Monica's intercession, as well as reveal that they were chosen by God to be members of this guild. The very emotional song means a lot to the women, according to the member who transformed the guild's prayer to the song. The prayer touches me. I did not sing for pleasure. I sang. It was a prayer. I am a mother of one, and I was requesting the power to raise my child. The only grace I could ask for was the power to raise my child. Additionally, the women wear a uniform that is deeply symbolic of their faith and identity. Uniform yedu isketi yedu yepepo. Pepo isinayo kushikilia. Katikati imoki laila. Nengine mapisi ala yedu yepepo. So patinoita inoshandiswa panguva yedenti. Panguva yekurangarira matambudziko kusangana pamberi Yesu Kristu. Ndingangoti sesu patiri pano vanhu vakafirwa kana kuparadwa nedzimba tinodzokera pakurangarira matambudziko amambo edu Yesu Kristu asi achizomuka muvafo. Zvinongoenderana nekurarama kwatinoita kuti takambotambudzika tikamboshungurudzika. Kufunga tose patakapararwa nedzimba kana kufirwa unomboenda panguva yakaoma, asi patakazopinda munzanga iyi takupfeka pfeka tinenge takuratidza kuti tafanana namambo Yesu Kristu panguva dzedu takudzokera futi kuita vanhu vatsva. Ndo zvinoda kuenderana nekala yedu yepepo inoshandiswa panguva yedenti. Nitouya kubhurauzi redu rine mavoko marefu nekola yepepo nemavoko epepo nemabhatani 5. Mabhatani 5 anomirira maronda akaita mambo Yesu Kristu. Mavoko epepo aya
tsigira pakuti isi vanhu vasvipira kuchekwa kuita vanhu kuti kwavo zvatinobata nemaoko edu aya kungava kutsvaga mari kana kushanda tinoshanda nzira dzakangoendeka tinotsvaga mari dzimwe nzira dzinodika mwana kristu dzimwe nzira dzekuti kana kuzoenda kupa wachichi matsvagiro edu yemari saka tine takangotsigirana panenyaya dzemeduziya kola yacho iyoyi inongoendera navo inofanira kuva pepuru kungoendera navo nekuti takapfeka kutirira tichienderana nesiketi yedu touya kuheti yedu ndeye white une mapisi 6 yoita bhandi zasi inopetwa mapisi acho anonosangana pakati zvinoenderana nomucherechedzo wengati wekorona tozoya pamedhari yedu kazhinji inenge iri yesilva inenge ine chicherechedzo munamato pasaidi panenge pane chicherechedzo yeroza kureva kuti changodhukira pakuti zvatenda tichanamata taramba tichinamata white iri pablouse nepewhite tingangoti muchidimbu micherechedzo yekuti takaregererwa pachena kana vanondonzwa uchimba uchinzi ndichambidzei ndichene sitambi chemasusu takadzokera pachena kuva vanhu vakachena takaregererwa pachena tangova vanhu vakangofanana nevamwe vakatochena. For some of the women, the uniform serves as a form of personal discipline. Uniform yungoipfeka kauda zvauda kuita kaunorwa nevanhu saka zvakaipa zvose tikarasa and I'm so happy kwemuzangai chero nhasi ndikamuka ndikafanira kuti hai right zanga ndidai. The guild is as much a religious as it is a social space. Women pray together, work for the church, do works of mercy as much as cultivate relationships among themselves. Tinofambira vanorwara, tinofambira kana nherera. Sisi vanenge vane chidzidzo vanotipakurira votipakurira, pamwe vofadza vanenge vane chidzidzo vanouya votipakurira. Kana tisina toitawo maBible sharing, vana maiguru kana imwe neimwe pano toita kungosheya tichiita zvirongwa zvedu. Tinoriritira vabikiri vedu tine ziso re60 cents ekuti pane zvinoshota kungave kunana father kana kunana sister tikangoona kuti chakati chiri kushota kwavari tinongounganidza mudeme totenga. Like last year takatenga TV yedu senzanga tikaendesa kuvabikiri vedu. Tiripo kunzanga kwedu tinobatsirana senzanga kana mumwe wedu awirwa nedambudziko tinoita mushandira pamwe tinobatsirana. Kuti ini ndimwe example yokuti ndakabatsirwa sei ndichiteverwa namamai avo. Ndakashayikirwa namai vangu kugokomere kumusha vakatevera avo vakazoviga tikazoviga mai pamwe chete. Ndikashayikirwa nefirst born yangu mukomana wanga ari 1 sezvavari vakasumuka. Ndinoda kuti ndakarwara nanhasi havana kana nkani vanhu vepasangano paya, nyangwe sista vanozvipupura izvozvo. Vasikana ava vaiita mashifts ekuudzana kuti ini nchamboenda kunogeza kana kuti nhasi ndovatako vachichinjana zvokuti voukama hwangu inini tasvika ipapo kuti Monica waita dambudziko. Ndokuzama kuti kudii, ndokuzama kuti kubatana kwarehwa namai kwakanyanya kuva extended extra mile. Vanogona vana mai ava, tinogona, tinonzvirana. The guild started in Beitbridge and has since spread to other places within Masvingo and Gweri dioceses, but is yet to become a national guild.
Its constitution is yet to be included in the book for all adult guilds in Zimbabwe, despite being formed in 1995, 31 years ago. Pandakaiswa kwamukaro ndikati Bretbridge ndakanza tine nzanga yemunyika ndakurumidza kutsvaga zvibhuku tikaitanga nzanga iyoyo kwamukaro. Panguva iyoyo yakadayirwa zvemhando yepamusoro pamukaro mission. Madzimai echinyika aya akanga achitarisirwa pasi achinzi imamuverengi muchechi imamugamuchiri. Takatanga kusvitsa nyaya iyoyo kuna nafadha tikaona imwe nzanga iri kufamba kuBretbridge. Vanafadha vakati takainzwa nezvayo vakatisapota vanafadha Mandaza mweya wavo ngauzorore mugare vakaisapota nguva iyoyo. Vanamai vakatanga kusunungurwa vakatanga kunzi ngavaverenge muchechi vakatanga kunzi ngavaimbe muchechi asi vanhu vakaramba vachipusha vachiinda. Tichibva ipapo nditaura nezvekwamukaro nokuti ikuna yanga yatotanga ndokwamukanda vakati taona kuti mukaro yaita uniform iyi ine madzimai akasunungurwa varipo vamwe vakatobva kuna nambuya Ana vanamai memo kuti asi kuzvino vakazvishaika vakapinda muleadership yenzanga yaMonica vakazvishaika zvavo vabva kwambuya Ana vati ininika kwambuya Ana sokutaura kwakuchita vamwe zvidzidzo zvandiri kunzwa hazvichaenderani neni because inini ndiri kurera vana vangu ndakazvimiririra ndini baba ndini mai uye dzimwe nyaya dzozotaurwa kwambuya Ana dzokuti baba ini handisimo mazvino saka toda dzanga inodzidzisa zvinhu zvinoraramika noupenyu kumberi uko tigovavo nechibhuku constitution sezvinongoitawo chidzidzo chambuya Ana kuti nzanga yedu iyi ikwane mubhuku riya rihuri guri rine nzanga dzevakuru because bhuku iroro rine nzanga yehosi rine Moyo Musande rine Josefa rine Ani kusiya kwedu isu nzanga dzevakuru hatimo. Saka ishungu dzangu dzokuti dei nzanga yedu vamiririri vedu vana baba nasekuru vakagona kutiona kuti nzanga iyi ngaichipinda mubhuku iroro guru kuitira kuti vari uko vave vanokwanisa kuziva. The women's experiences must be understood against the backdrop of a persistent economic crisis in Zimbabwe, which has left many inhabitants in precarious economic situations, even in economic hubs such as border towns, including areas like Bridge. challenge ndeyemari taitawana project yekuitawo sana Monica kuti tione zvikwanisiro zvepacheki apa tisadzokera kumashure oti mwatongoramba chingonamata tipaminamata nekunamata neMwari tivhurireiwo tiwanewo project yokuita sana Monica tiwanewo kuti tisashota pakuriritira sangano apo nokuriritirawo mhuri dzenyu nenzira yamunoda imi Kristu. Saka munamato wedu watongoramba tidini. This film about the Guild of St. Monica aims to serve as a gesture towards learning more about the women involved, bringing to light their existence, strengths, struggles, and everyday religious practices. Through their experiences, the stigma within the church is revealed as a reality. However, the fact that these women were able to form a group that has become a formidable structure within the church signifies that transformation is possible. It also highlights that ordinary women are actively engaged in the fight against the marginalization of single women within social and religious contexts that valorize heterosexual marriage. Shungu dzangu ndezvokuti dei nzanga iyi
ikaramba ichiziwa. Ndo zvinondirwadzisa mwoyo wangu kuti nzanga iyi haisi kuziwa mukati kati umu. So far iGweru diocese ine vashoma kuzota masvingo diocese churches. Inde ndichira denga indavo vana Chinhoyi, vana Harare, vana Bulawayo. Nzanga yedu ive panational level. Tinozwa kusouth taanavo vanhu. Saka pasara kuti tingaita sei challenge kuti nzanga yedu iyi iappreciatiwe. May this film help fulfill the women's wish to create a larger and more well-known community of Catholic single mothers in Zimbabwe and beyond.